Someone texted me and was like, wagize amahirwe ubasha kubona papa wawe arabarera imyaka myinshi. Ati zirikana ko hari abandi batagiriwe amahirwe yo kumenya n'ababyeyi babo. Ube grateful, numara umuvinge on, ureke papa wawe aruhuke mu mahoro, nago yari kuba yishimye iyo bari kubona uri kurira. Yes, abo bantu ntabwo babagambiriye kukubabaza, ariko nanjye ndashaka kugira ngo tuzigire hamwe uburyo umuntu ashobora kuba hafi uwagize ibyago kandi namukomeretse. Tumenye amagambo tuvuga, tumenye n'uburyo twakonsola abantu bagize ibyago. Hari uwambwiye, if you keep talking about your father, ngo uzahituma ngo umuzimu wagutera ninjoro. My father has no muzimu in the name of Jesus. Nta mizimu bagira. Hi, what's up, my beautiful people? It's your girl Fufu again, and I'm back on our YouTube channel. First of all, allow me to take this opportunity nshimire abantu bose mumaze gukora subscribe, mumaze gusharinga content zacu, muza muri comment mukatwandikira mukatubwira uko mubitekereza. May God bless you. Honestly, I don't take it for granted. We don't take it for granted. Your subscription means a lot. Your encouragement, your love. Oh my God, you guys are amazing. You guys are so sweet. Mubyumve yuko imitima yacu ibashimiye. Imana yo mu ijuru ibamera umugisha. So, uyu munsi ndahangaha kugira ngo nganire namwe. Topic isa nkaho iri navuga ngo sensitive, really sensitive, ariko isa nkikora ku marangamutima y'umuntu in a way. Muri Q&A z'ubushize hari umuntu wambajije about how they can deal with a moment of grieving. Ariko mbwira ko yaluzinze papa we amezi 6 ashize ariko ngo batarabyakira. Nyuma yaho, I have a friend of mine, she lost her mother recently, very recently. And uretse nabo ngabo mu buzima nyine bwacu bwa buri munsi, mu buzima bwanjye ku bantu banzi mu buryo buri personnel, ntago sinzi nawe no jambo ryiza kurikoresha, ariko nadilinze n'urupfu ho ukuntu. Ntago ariko napfushije abantu benshi, cyangwa ariko nagize ibyago kurusha abantu bose, ariko nyine ibyago nagiye ngira byagiye biza ari ibyago bikora ku mutima bya seriye. So uretse n'icyo ngicyo, I think yaba umuntu wambajije muri Q&A, yaba no mushtu wanjye, menya ari uko bazi ko papa yitabye imana, baba bavuga ati buriya kuko yantanze muri uru rugendo ashobora kuba afite experience, you know. Nubwo atari experience nziza nyine, ariko maybe niyo mpamvu bakunda kubimbazaho. Kubwizo mpamvu rero, I said I should do a content, or I should do an episode to talk about grieving and ways through which can help a person to cope when they've lost a loved one. First of all, we need to understand what is grieving and what is mourning. Cyangwa se ntago ndi bushobore kubivuga mu Kinyarwanda, kuko mu Kinyarwanda bisa nk'ibifite inyito imwe, ariko grieving and mourning are two different things. Mourning is that period of time that is physical, that people can see that you've lost a loved one, and then there is a mourning period whereby grieving is sort of an internal feeling. It's an inside feeling umuntu agira iyo yaluzinze uwe.
grieving iri very internal ku buryo nta n'umuntu ubasha kugerayo ngo ahashime. You understand me? Grieving iri very painful kubera ko ni ibintu nyine biba biri imbere ugomba gusohora, ugomba gucamo kugira ngo ubitambuke, and it makes that period very painful kuko ni na period itagira igihe irangirira. Ntago you can't say ngo we will be grieving from Friday to next Friday. You can't say ngo I will be grieving for this month and then it's done. You cannot say I will be grieving for this year and it's done. No, grieving nta period igira. So that's what makes it very hard. I am going to talk about these ways through which you can cope, and then later I will address some of the words, some of the comforts that people give ku muntu wagize ibyago, thinking yuko bari kugukomeza, thinking yuko they are the right words to use, ariko mu by'ukuri ntago ari amagambo meza yo kubwira umuntu wapfushije uwe. Umuntu wapfushije umubyeyi, umuntu wapfushije umugabo, umuntu wapfushije umwana, umuntu wapfushije umuvandimwe, umuntu wapfushije uwavuga ngo this person was so dear to my heart. Hari amagambo adakoreshwa, my friend, hari amagambo adakoreshwa, ariko we learn through experiences. First of all, let's talk about these ways. Nahisemo 5 ways to talk about which can help you to cope up with the loss of your loved one. The first thing you need to do is to join the ritual ceremonies, is kuba present mu Uburyo. Niba wagize ibyago ukaba wabuze umuntu uri très cher kuri wowe, ikintu cya mbere cyagufasha gukopinga niyo situation, ikintu cya mbere cyagufasha kunyura muri iyo situation ni ukuba uri present mu gihe kikiriyo. Ukaba uhari. Nko mu Rwanda tugira umuco, simbizi niba mu bindi bihugu bagira umuco, mu Rwanda nyine tugira umuco wo gukora ikiriyo nimugoroba. So make sure yuko niba uwawe witabye imana, kugira ngo ubashe kumva byibuze umutima wawe uruhutse mu gake, ni ukuba present mu biriyo. Hari abantu, impamvu kino kintu ngivuze, hari abantu abura, okay, yenda ari nk'umubyeyi wawe cyangwa ari nk'umuspouse wawe, bishobora kukugora akavuga ati ubundi ndajyahe n'ubundi, like I lived in this house, I lived here. Ariko hari nk'abantu babura abashuti cyangwa se aba best friend cyangwa se aba close people babo, akanga kujya mu kiriyo, ari muri denial process kabisa, akanga kujya mu kiriyo. Ariko icyo gihe man urababara iyo uvuye muri iyo process yo kubidinayinga, noneho wicuza n'impamvu utahabaye ngo byibuze ukire, ugerageze gukirana n'abandi, urire, ugerageze gushyira hanze emotions zawe hamwe n'abandi nyine muri icyo gihe. So ikintu cya mbere ugomba gukora, nshuti yanjye, niba wagize ibyago, umuntu ukunda, umuntu wumva ko this is the precious person ku mutima wanjye, first thing, try to be there mu gihe kikiriyo. Please trust me, it's going to help you. When we talk about this, I'm umushuti wanjye yitabye imana. Ntago nabashije kuba mu kiriyo cye kubera urumva, first of all, ni umwana, abana ntago bakorerwa ikiriyo kirekire, and nyine yari umujene uvuga ngo ntago ari mariye, so ntago akorerwa ikiriyo kirekire. And then imico y'amadini, hari igihe ikiriyo kitaba kimeze nk'uko nyine ibiriyo bimeze. So umushuti wanjye yitabye imana, bamwe na bamwe baramuzi cyangwa se abantu bari banzi baramuzi. Umushuti wanjye witwaga Shafiya yitabye imana, and then ntabwo nabashije kuboneka mu kiriyo kubera yuko ntabwo nari mpari. It was very painful up to today, up to now, up to today. Ntabwo
ndabitekereza bikambabaza nkaho aribwo bikiba kubera ukuntu ntahabaye ntagize uwo mwanya. So ibintu ndi kukubwira ni out of experience mana, nuramuka ugize ibyago ukabura umuntu wawe ushoboye kuhagera, mbabarira uzahagere kuko bizagufasha mu gukopinga, bizagufasha mu kwakira the situation cyangwa se that loss. Ikintu cya kabiri ukeneye gukora kugira ngo byibuze you manage cyangwa you try to cope with the situation is to accept your emotions. What do I mean by accepting your emotions? I mean, umutima wawe nagari urutare. Amarangamutima yawe nagari nka nta nubwo nagira ikintu ngereranya nacyo koze nibura n'inyamaswa turazibona tukagira ngo nta marangamutima ariko zirayagira koze nk'iyo inyamaswa ipfushije mugenzi wayo nyine urabona ko I think somehow somewhere they are hurt. So ntago amarangamutima yawe ugomba kuyagira nk'adahari nk'atariho. Let your emotions come out. Accept your emotions. If you want to cry, cry out loud. If you want to scream, scream. If you want to draw a tattoo, okay. If you want to draw a tattoo on yourself, yenda anything niba byaruhura umutima wawe, do that. Allow your emotions. Let your heart bring out whatever is in it. Kubera ko uwo muntu niba yari so close to you, niba yari very important mu buzima bwawe, ni umuntu n'ubundi udateze kuzibagirwa. Ako kanya rero emerera umutima wawe kwerekana amarangamutima yawo. Hari ukuntu abantu bavuga ngo this person was very sick, imana yamuruhuye, let me not cry. Abantu batavuga ngo ndi ungrateful. My friend, kuba grateful kuki imana yakoze nago bikuraho feelings umuntu afite. Did I say that? Nago bikuraho kuri umuntu. Yes, he was or she was sick. Yes, he or she was diagnosed na disease ntazi yariyo, yaramaze imyaka mu bitaro, yarashaje, yarakuze, yarakeneye kuruhuka. Ayo ni amagambo abantu bitwaza cyangwa se bagerageza kuvuga bagira ngo bakukomeze cyangwa se amarangamutima yawe bayatsindagirire muri wowe. Nubwo ibyo byose byari bihari, nubwo ABCD ari kuri umuntu kandi n'umuntu wagiye yari umuntu wawe, you are allowed to cry, you are allowed to scream, you are allowed to let your feelings out. So the next thing you need to do, allow your emotions, let your emotions come out the way they are. It is going to help you to cope with this loss, trust me. Ikintu cya gatatu, talk about that person when you can. What do I mean by this? Ndaza kujya mbahereza example. Turi muri 2024, so imyaka itandatu. In 2018 December 5th, itariki 5 z'ukwezi kwa 12 muri 2018, I lost my good friend. I lost a best friend. Abantu banzi icyo gihe barabizi uburyo urupfu rwe rwankoze ku mutima. Yitwaga Cedric Kayinamura, yitabye imana, yari arwaye. Yes, he was sick. But can I tell you something? I was not ready to watch him dying because I at some point I was hoping yuko azakira. Nubwo yararwaye indwara zimwe mu ndwara bita ngo indwara zidakira. Yararwaye cancer, so cancer mu maraso abantu baravuga ngo ntikira. Nari mbizi kidakira ariko nago numvaga ndi ready ko Cedric yitaba imana. Kuva yapfa naka kanya sasa imyaka myinshi 2018 na 2024, ariko umuntu wese unzi azi Cedric in one way or the other. Hari ukuntu umuvugaho, I talk about him, nkatanga ingero nkamutangaho urugero. You know, I talk about him as many times as I can. Let's come to a recent loss that I've experienced. My father died recently. When I say recently, nagari rushangeje bundi ba amaze umwaka yitabye imana.
nobody will ever know me ngo ntamenye papa wanjye. I make sure I talk about him. I make sure nabo tumenyanye nyuma baramenya papa. Yes, no muri introduction yanjye niba mubyibuka kuri YouTube channel, my first video I introduced myself, mvuga ko mvuka mu muryango w'abana batandatu na mama wacu ndetse na late father wacu, cause he is alive and he is alive muri twebwe, and I talk about him muri opportunity yose mbonye. So kumuvuga bimfasha iki? Bimfasha kugenda nkira. Urareba iyo ufite igisebe, hari igihe igisebe kidashobora gukira ngo gikire, cyangwa se uretse iyo ufite imvune, hari igihe imvune idashobora gukira ari imvune igaruka, ariko iyo ikuriye urakanda, wakanda ukoroherwa kandi gatoya, ukongera ukakanda gake gake. So iyo ndi kuvuga kuri papa mba ndimo ndakanda nkoroherwa, nkongera nkazakanda nkoroherwa, uko mbabaye nkakanda. So that is it. Talk about your person and make sure whoever knows you knows that you lost somebody, and that somebody was a very big deal in your life. Recently, I don't want to talk about family stuff, but examples. Recently, we lost, let me think if I should talk about that. Let me not talk about that. Yeah, but recently, umwaka ushize muri December 2023, twagize ibyago. But right now, when I'm talking about her, I don't address her nk'umuntu ngo like muri past nyine. I make sure she's somewhere in my room, in my bedroom. Mfite ifoto, amafoto yandi idutabo two abantu bajya baba bafite ku munsi wo gushyingura some people. Mfite udutabo tubiri, akapapa nako mu sister yitabye imana. Twa tuntu bajya bashira hano gutya ku myenda baheza papa cyangwa se abantu nyine muri famille, nago nzi ukuntu batwita iyo nyine bagiye gushyingura. So ndadufite twombi, akapapa nako mu petite sœur. Why? I have to make sure, like, I find a way to bring them in a conversation. Somehow, somewhere, they are in a conversation. Ndaza kubihuza n'ikindi kintu ndi babwire nyuma. Ntago aba bantu bacu tuba twabuze bagomba kuzima ngo tuvuge ngo, you know, baragiye nyine nta kundi, iyakire ukomeze ubuzima. That is what, ibyo ni ibintu abantu bakunda kubwira abandi nyine azigara kugukomeza cyangwa se ngari kuguha courage in a way, but trust me, that's not something to tell somebody who's lost a dear one. So my friend, ikintu cya gatatu tugomba gukora kugira ngo it gets easier for you, bikorohe mo gake to cope with a loss of your loved one, is to talk about them as much as you can in any way possible. Ikindi kintu ugomba gukora cya kane, nababwiye ko nasi ibintu bitanu, ikindi cya kane ngezeho, is to preserve the memories. Hari umuntu wegeze kumbwira ngo delete the pictures of your best friend, ngo uzasiba amafoto ye yose, ngo usibe memory, ngo usibe na telefone, usibe na chatting, ngo kugira ngo utazajya ubitekereza bikakubabaza, utazajya ubireba ukababara. Nahinduye telefone na WhatsApp n'ibiki, then I lost the WhatsApp conversations, but I felt bad. Ariko ikitwa amafoto aba ahantu ari stored ahantu nyine, like whenever I update or renew a phone yo sinyabura. I don't want to lose the memories because I want to keep them alive with me. So, my friend, don't lose the memories. Preserve them. Preserve the sweet, sweet memories. Hari igihe kizagera, twese turi kwisi kandi turi abagenzi. Hari igihe kizagera, all we can be is a memory.
hari igihe kizagera njura ahangaha I will not be breathing. Umunsi data wo mu ijuru yampamagaye sinzaba nkiri hano ngo mvugane namwe live, ariko izi ni memories. Iyi kiganiro uzayukire uvuge ngo dore fufu yo, dore fufu. Urugero, we lost a lot of famous people, reka tuvuge muri sector ya entertainment mu Rwanda. Ba Denis Nsanzamahoro yari inshuti yanjye yitabye imana. Ivan Boravani was a great artist, yitabye imana. Ba Jay Polly, you know. Ariko ikintu gituma bakiri alive ni ukubera ko memories zabo ziri preserved, bari abahanzi basize ibikorwa. Umuntu wawe rero utari uwo muhanzi, utari umuntu ufite ibyo bikorwa biri kuri réseaux sociaux wabasha kubona kureba, wowe create the memories with them and then preserve them. Muri icyo gihe wabuze uwawe, ntwihutire muri telefone yawe ngo ugende ujye gusiba one by one, ngo ujye gusiba kugira ngo wibagirwe uwo muntu, cyangwa se wibwira ko bizagufasha kumwibagirwa. My friend, ntacyo bigufasha, ahubwo biragukiritiva, noneho ukajya unifuza byibuze ko wabasha kureba ukabibura. Conversation zanjye nahinduye telefone inshuro nyinshi, so hari chat zanjye za mbere nyine papa gihari nabuze. So nzibura, my husband knows ko feeling bad. Harimo record, harimo ibiganiro twaganiraga ko njyena kuko nakundaga kuganira nawe ndi codinga cause he was sick, and at some point I was like, let me preserve this. Uretse n'ibyo umuntu ukunda kwifatira record mu biganiro, buriya abanzi barabizi, I take record a lot. Sirtu mu rugo nyine, mu rugo iwacu mfata record cyane, so nakunda kwifatira record tuganira na papa. So igihe namukumburaga naraduplayingaga, mwumva ijwi rye nkamukumbura, cyangwa se nyine uyana ryumvaga nababeshye, narariraga nkarira nyine, ariko bikomora umutima. Nibyo njye nakubwiraga ngo nugukanda aho wari uri kubabara bikongera bigashira. Izo records nzibura, man, I felt bad. So nabuze record, nabuze amafoto, nabuze ibintu byinshi. So nizeye memories mfite za papa nsigaranye nayo mafoto. Niyo myaka 26 y'ubuzima bwanjye nabayeho mufite. Memories are a lot. I mean, n'umubyeyi wanjye, n'umubyeyi wabaye present mu buzima bwacu kuva navuka, ntago ngiye muzi adahari. Nk'aba papa nyine bajya mu mission bakajya hirya no hino, papa we yahoraga ahari. So n'umubyeyi wahoraga ari present. Mfite memoire nyinshi by'umukiraho nk'umwana nyiri mutoya, byinshi cyane. Izo memoire ziri mu mutwe, ariko hari memoire ziri tangible cyangwa zigaragara. The gift we exchange in those pictures together, those good memories. I have actually, let me see, I have memories of my deceased ones both. I have some pictures nubwo atari nyinshi kubera when Shafia died niwe mfataga ubusnap bwinshi muri telefone, yabagamo ubusnap bwinshi, ariko I have few of them with me. I have few of our conversations. Cedric, I have a lot of our memories. Freddy, I have our memories. Papa, I have our memories. Laura, I have our memories. Nyine nukuvuga ngo whoever I lost, it's a personal experience. Whoever I lost, I'm thankful to God. So I preserve them for them to stay alive in us, and for me to be able to cope up with this big loss. The last or the fifth thing that you need to do is to get support that you need. What am I saying here? Hari igihe kudealinga na loss bitatworohera. Nk'umwana nyine hari igihe my friend, hari igihe urupfu rugukubita ahantu ukavuga ngo hano rurankomye. I know someone is relating to me somehow. Icyo gihe rero, when it is that really hard,
You might not be able to cope up alone, and you might need support. Seek for counseling. Ushobora kwegera abantu baganiriza abantu bagize ibyago byo gupfusha, byo kubura ababo. Aba-counselors cyangwa se aba-therapists bari based on that specific subject y'umuntu wagize ibyago byo kubura uwe. You can talk to an elder person wumva ko afite icyo yagufasha mu kugira ngo umutima wawe uruhuke. You can talk to the pastors niba uri umuntu usenga cyangwa se wizera Imana, kuko niba hari ikintu kimwe nabonye, niba hari ikintu kimwe nize, nabonye ko through grief Satani yagufata, Imana yagufata. Ibyo bintu uko ari bibiri, kimwe cyagutsingira, kuko ni situation yaho umutima uba uri so vulnerable. Umutima uba nk'umwana w'umuntu umutima uba wateneburitse, wacitse intege, wihebye, wumva urupfu rukwegereye, wumva kubaho ntacyo bikumariye. So nk'umukristo nakugira inama yo kwegera umupasiteri cyangwa se umushumba wumva wisanzuyeho, ukamuganiriza iby'agahinda kawe, akakumva, akagusengera, akagufasha gusenga. Kuko muri ibi byose nakubwiye byo gukopinga, man, ikintu cya mbere ni ugusenga ku mukristo. Njyewe my personal experience, ibi byose nababwiye, nabiciyemo, narawenze my emotions, ibiriyo by'abanjye nabibayemo, uretse aho igihe ntari mpari nyine kwa Shafia, na preservinze memories z'abantu banjye, mana yanjye. I make sure I preserve them, I talk about them. Bano bantu nabuze b'umuryango wanjye, b'amaraso yanjye, nago kuri njye mu by'ukuri nyine mba numva somehow they are alive through me, in a way, kuko mbavugaho cyane. Ibi byose nabiciyemo, ariko ikiruta byose ni ugusenga. Nshuti yanjye, njyewe cyamfashije kurusha ibindi byose ni ugusenga. I prayed, not thanking God, not talking to him about my pain and anything. Najyaga mu nzu y'Imana tu, nkarira niba nshaka kurira, nkayishimira rimwe na rimwe, nkayibwira warakoze. Surtout kuri papa niho hantu mana yanjye. Kuri papa it was hard and it is still hard. Najyaga ngira umutima umwe wo kubwira Imana ngo Mana warakoze, kuko wangiriye ubuntu bwo kumumenya, akandera imyaka yose, akambera imfura, akambera umujyanama, akambera hero, akambera umubyeyi, akankunda, akanyigisha urukundo. Nkabwira Imana, nkayishima, nyishima ko yamumpaye, nyishima ko yemeye kumutwara. Ikindi gihe kikagera nkumva Imana irambabaje, nkavuga Mana nyine kucyari byo, kuki wabihisemo muri iki gihe. Iyo utegereza gato nkabona nka occasion baye mu buzima. My sisters actually they graduated, amaze kwitaba Imana. I got married, amaze kwitaba Imana. Ibi byose nkagenda nkarakarira Imana, nkayibwira kubera iki ibi bintu byabayeho. Iyo umureka agategerezaho gatoya. So ariko ikintu nakunze nuko nakwivumbura, nashima, nagira gute, najyaga imbere y'Imana ku mavi. Kandi nkubwije ukuri byaranyomoye gahoro. N'ubu ngubu iya crossinze mind yanjye, nkumva ndamukumbuye, nongera nkagenda nkabwira Imana nti Mana nkagukomera. Ejo bundi tubura tugira ibyago, tubura uwo mu petite sœur. I was mad at God. Numvaga ndakariye Imana
kubera ko nk'umwana ntabeshye nk'umwana w'umuntu, I felt like that was a big disappointment from God. Ngarutse mvuye kuba ndi umwana w'umuntu ngaruka kuba ndi umukristo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abacu bose basinziriye, bagasinzira ari abakiranutsi, tuzahura nabo mu gitondo cy'umuzuko. Kandi ntago nshidikanya, uriya bimwe mu bintu bimpa imbaraga nuko nzi ko abo bantu mvuga bagiye mu ijuru, either my father, either Laura, nkavuga ni Imana, nubwo mbabaye, nubwo mfite ako gahinda. Wala Cedric agiye mu ijuru, yes, actually ntago menya ko sindita mining ijuru, ariko nge nicyo nizera. Nkavuga ni Imana, nubwo mbabaye, nubwo numva hano hantu dukoshonye, ariko uri Imana, ntacyo ndicyo ngumvuguruza umugambi wawe. So nkajya imbere y'Imana mu gihe cya grieving, uzige gufata Imana nk'inshuti yawe, uzige gufata Imana nka mugenzi wawe, uyibwire ikiri ku mutima wawe cyose, irakumva kandi babarana nawe, kandi muzacana muri ibyo bihe. Ntabwo navuga ngo smoothly, ariko muzacana muri ibyo bihe igufasha ukuboko. These are the 5 ways I was talking about. Nubwo nongeyeho ya gatandatu ntari nanditse yo gusenga, which is the biggest. Pray about it. Pray about it, my friend. Pray about it. Dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. So muri ibi bihe umuntu ari guca muri grieving, hari amagambo abantu bakoresha akagukomeretsa, kandi umuntu wayakubwiye atazi ko yari arimo kugukomeretsa. Isiganiro reka nzagikoreho ubutaha, because right now I think my head is a little bit almost exploding. Gusa hari amagambo abantu babwira abantu bari guca mu bihe by'agahinda ko kubura babo. What I know is ntago babikora bagambiriye kugukomeretsa, baba bumva aricyo kintu cyo kugukomeza, ariko ayo magambo ku muntu waciye muri ibi bihe arabizi. And then kuri papa, someone texted me and was like, wagize amahirwe ubasha kubona papa wawe arabarera imyaka myinshi. Ati zirikana ko hari abandi batagiriwe amahirwe yo kumenya n'ababyeyi babo, ube grateful, numara umuvinge on, ureke papa wawe aruhuke mu mahoro, ntago yari kuba yishimye iyo bari kubona uri kurira. Yes, abo bantu ntabwo babagambiriye kukubabaza, ariko nanjye ndashaka kugira ngo tuzigire hamwe uburyo umuntu ashobora kuba hafi uwagize ibyago kandi namukomeretse. Tumenye amagambo tuvuga, tumenye n'uburyo twakonsola abantu bagize ibyago. Of course, I want my father's soul to rest in peace. I want those people to rest in peace. Ese kubapostinga no kubibuka bituma batarukira mu mahoro? Ese kubavugaho cyane? Hari uwambwiye, if you keep talking about your father, ngo uzahituma ngo umuzimu wagutera ninjoro. My father has no muzimu, in the name of Jesus. Nta mizimu bagira, ntayo. Ni ibintu by'ama mindset, sinzi ahantu tuba twarabikuye mu by'ukuri, sinzi ahantu abantu baba barabikuye, but we need to know how to address somebody who's dealing with grieving. N'ababakomeretsa ndabavugira, ntabwo baba bigambiriye. Abagira ngo agukomeze, akwereke ko ugomba kudadira no gukomera kigabo, ariko hari amagambo meza, hari n'amagambo ashobora gukomeretsa kandi uzi ko ari gukomeza umuntu. Tuzabivugaho mu kindi kiganiro ningirirwa ubuntu, kubera ko right now I think this is intense, and I am going to conclude here.
by telling whoever is going through a process of grieving, yuko you are not alone. God is with you. I am with you. Reach out to me. I might not be of any big help, but I will lend you an ear at least kugirango nkumve. Nzaguha urutugu kugirango ubashe kubona aho uririra. Nzagufungurira amarembo kugirango ubashe kubona aho uruhukira umutima wawe. Tuzasharinga experience gahoro gahoro yuko nabiciyemo, umbwira uko wiyumva, uko bicamo, but you're never alone and you're not alone. Allow your emotions to come out the way they are. Let your heart feel the way it feels. Actually, not all wounds are meant to be healed. So don't force yourself to the healing. Don't feel bad about yourself if you're not yet there. Grieving is a process and it has no limit. Let yourself breathe. Let yourself grieve the way you want. Only one thing, uzaharanire ko through your grief comes a big purpose. Uzaharanire ko through that sadness of grieving comes a big purpose of living. With that, I assure you, you will be strong and you are more than a conqueror. I love you. You are not alone. You are blessed. And I will see you in my next episode. Imana ibarinde, Imana ibane namwe. Don't forget to share this content. Ku muntu wese waba uyikeneye, share this so our platform can be big, and leave a comment. Umbwire experience yawe, uko ubyumva, uko ubitekereza, ibyakubayeho. Engage with me. And then if you are new to my YouTube channel, if you are new, please subscribe here so you can stay on this channel. Ujye ubona ibiganiro byose tuganira, ujye ubona ibyo tuvugana n'abantu bacu, ujye ubasha kubibonera ku gihe, mu gihe gikwiriye. Ndabakunda cyane. Imana ibarinde. Ciao ciao. See you next time and I love you guys.